Hujambo mpenzi msikilizaji, welcome again to another edition of Transfer Review brought forth by the Touchline Maniacs. Kama haujaweza kuaccess transfer reviews zetu zingine, unaweza ziaccess pale kwenye YouTube channel yetu, tunajiita the Touchline Maniacs, na pia pale MUTV ama Moi University TV unaweza pata some of our snippets over there. Of course siko peke yangu, niko na two esteemed guests. Mmoja ni Stano amekuwa hapa for quite some time, na Selo hajapia kwa hizi videos for some time, but leo tumemanage kumpata. Na Selo ni fan mbaya sana wa Manchester United, shabiki ya kiki sana wa Manchester United, and of course tunajua Man U kumekuwa na tetesi mingi hapa na pale. Of course we are going to start by addressing the elephant in the room, which is Cristiano anataka kutoka Manchester United for accumulatively the fourth time in his career. Anataka kutoka unsettled, manake Man U hawaofa Champions League football and he wants to play Champions League football akiwa miaka yake ambaye ni 37. Very soon atakuwa na turn 38 as well, so he's at an age where he just wants to play Champions League football na amintainishe brand yake, kwa sababu brand yake lazima iwe shown kwa the biggest platforms on the planet, na Champions League football offers exactly that. So tukianza na hiyo story ya Ronaldo, what are your thoughts exactly? Kitu ya kwanza, Ronaldo amesema anataka challenge, na kama ni challenge anataka challenge, amepata Manchester, hiyo ni Manchester, hiyo ni challenge. Na kama anataka challenge, let him handle what Manchester are offering for the remaining 12 months of his contract. Lakini kama hataki kubaki, mwacha aende. Miaka yake anaposema brand ni CR7, na CR7 should be at the best, at the biggest of them, of all platforms, ambao ni Champions League. Na we expect him to go to a club which is offering Champions League, given that now amekubali kuchukua pay cut for the sake of kuwa kwa Champions League. Amekubali pay cut. Hatuna option. Kama anataka kuenda muende, na as much as we know Manchester United are going through a period of changing their style of everything, and wameleta Ten Hag kubadilisha everything, na Ten Hag to rebuild the club. I think Ronaldo should be out of the club for now. Si eti kwamba hata tupea what he's giving us. He has given us whatever he could in last season, but from what we are seeing, it's not enough for the club. But unasema he offered you goals, na huwezi kataa ameoffer goals, but tangu a change playing style yake from being someone who mwenye alikuwa na create chances, mtu mwenye alikuwa anatumia flair and trickery yake kutengenezea wenzake space other than just scoring goals, na pia kutengeneza nafasi, tangu a change game yake to being an out and out poacher, you might say amekuwa kind of like a luxury player. Na matches anafunga mabao, unaweza sema maybe ilikuwa at the expense of like stifling other people, watu kama Bruno hawapati space ya kumake hizo runs za move into channels, na maybe collectively unaweza sema ati ilikuwa to the detriment of the team shape, manake everything has to revolve around Ronaldo, na Manchester hawana what you would exactly say are like 10 like Bernardo Silva's behind him, watu wenyewe wataoffer just as much without the ball as with it, ndio iweze kuaccommodate the poacher that is Ronaldo. Kulingana na wewe, kwa sababu wako linked sana kwenda Chelsea, na wewe ni fan wa Chelsea wewe mwenyewe, do you think it's a good stylistic fit, ama Boyle anamtaka pale Chelsea for purposes of kuuza mashati na kutengeneza brand? I think Ronaldo miaka imeenda, that's why unaona alichange system yake, kwa tule msewa nipe ball nifunge mabao. So I think miaka imeenda, alafu sasa Ronaldo ni tuseme mtu wa biashara tu at the end of the day, juu is no longer a football project. Let me acha niseme hivyo. Ako tu pale mazee kuletea pesa. Ukiangalia Man U alikuwa na 500 per week, na yearly alikuwa na make 32 million pounds from the shirt sales. So I think Tola anamtaka tu akuje pale wapandishe ile brand ya Chelsea, of which inakuanga chini. Chelsea have never had player kama Ronaldo. Hazard alikuja akajaribu, but at the end of the day alifanya nini? Alisha. So I think Todi anataka kuja pale mazee, Roro akuje pale, ni brand, yeye mwenyewe ni brand. Na ukiangalia Chelsea wako UEFA. Nini nyingine Roro anataka? Ronaldo anataka tu UEFA, and then anataka tu kucompete and try to win more silver. So I think Todi anamtaka kuja amsaidie
kujenga hiyo brand ya Chelsea. Kumbuka ndo amenunua timu, lazima atafute pesa. So lakini ataingiliana na what Tuchel wants, kwa sababu Tuchel anataka very specific players for his system, na Ronaldo isn't particularly an off the ball movement type of player, na hata bring more to his vertical football. Kumbuka Tuchel ni shabiki wa Ronaldo from kitambo. Hata alisema before kuna time tulikuwa Chelsea na face Man U, alisema anaadmire Roro sana Ronaldo. He's a player and whatever way he must score, atakupea tu mabao in time. So I think he will always find a way, atatafuta venye Ronaldo atasuit kwa ile system yake. Actually nimeona ni yeye tu amebaki approve. Akiprove they will make the move. So let's wait and see whether Tuchel will approve the signing of Ronaldo. Na niko sure akikuja, of course he will find a way to sustain kwa ile timu, alafu amtafutie the system. Na tukibaki pale kwenye Man U of course nimekuwa confirmed, here we go, that Christian Eriksen is set to join them. Christian Eriksen about a year ago watu walikuwa nasema career yake imeisha kwa sababu ya kucollapse against Finland, and 1 year later he's set to join Manchester United. Na Eriksen ni genuine creator, he's a genuine creator, manake Eriksen ni mtu mwenye anajua retain possession, akona vision, akona passing range ingine almost second to none. He's the complete playmaker. He's a complete CM, and you might argue that mtueka Bruno, as much as anafunga mabao ni shadow striker, he takes way too many risks, na ajui ku retain possession, na ajui yesi a serial passer, yesi cultured passer venye unasema. Does signing Eriksen, especially as at least a squad player, ataka tunajua he's better than that, what does that mean for someone like Bruno Fernandes? Kitu ya kwanza Manchester tangu tu sign Bruno amekuwa the sole creator, yani yeye ndo tunategemea for creativity. Bruno akosekana kwa uwanja, as much as Pogba alijaribu, Pogba alikuwa ni kama venye unavyosema Ronaldo is a luxury player. Pogba was luxury in terms of when you are defending, Pogba was not helping out, but Bruno was the key player in terms of creativity. I think now with Eriksen at least tunaweza sema tuko na watu wawili wanaweza create from midfield. As much as Eriksen haicheza 90 minutes na tunajua Inter according to Serie A rules hawakuruhusu mse akona hiyo implant ya heart, the peseta nini kwa heart ya Eriksen kuplay kwa Serie A. Ndo the first person alimpea chance ya kutrain ni Ten Hag akiwa Ajax. Na after giving him a chance at Ajax, aliona he was fit. As much as Ajax did not offer him a contract, Brentford waliamua kumpea contract. I think Ten Hag is very sure Eriksen haicheza 90 minutes, which is okay with me. Eriksen not playing 90 minutes because we have a sole creator in Bruno, which is going to do that for like 2 to 3 years. And next season, actually I feel very comfortable in terms of our creativity, because if you are taking off, let's say, not even Bruno, another player in the caliber of, let's say, Fred, and bringing on Eriksen, you are taking off a player who is average and bringing on a player who is going to bring an impact to the match. The same way amekuwa akifanya Brentford, akiingia kama sub in most of the games amecheza. I think Eriksen will be a very positive figure kwa rebuild process ya Ten Hag. And at the same time, tunajua Malasia complete move yake kwenda Manchester United. Malasia is a left back mwenye ana carry ball na anajua kuinvert na anajua kuoverlap at the time, na tunajua Ten Hag wants inverted full backs ndo wasaidie midfield is overloaded, especially when the advanced playmakers watajoin the attack. At the same time kuna tetesi za Alex Telles kuondoka after kuwa na bust up na Hannibal Mejbri, and again nani mtu mwenye anapenda kuhug line and cross it early, which unaweza argue ni kind of yeni ana limit system ya Ten Hag in a way, manake yeni mtu wa kuhug line na kucross it early. So do you feel that is also another positive move for Man United? Yeah, personally I think it's a positive move. Mimi kulingana I think actually Tyrell Malacia ameletwa kuwa backup tuseme wa Luke Shaw.
since Alex Telles is not going to be at the club for long, according to his performance last season. Story ya bust up na Hannibal ilikuwa tu story ya media to elevate the situation, but I think Malaysia, with the way he's playing, I've watched him play 2 or 3 matches. By the way he's carrying the ball, and it's exactly what Tagliafico was doing at Ajax when he played under Ten Hag. I think Luke Shaw with these lapses haitamchukua muda Luke Shaw kuwekwa bench na Malaysia. As much as Malaysia ni mtoto, haitachukua time sana. You see the best of Luke Shaw this season. Remember wakati Manu alinunua Telles. Tuliona Shaw mwenye alikuwa beast. So expect to see the best of Luke Shaw this season inakuja. As much as Malaysia amekuja, Luke Shaw, greatness ya Luke Shaw ni kubeba ball na kuingia katikati ya pitch, as in an offer both running outside and inside. Luke Shaw kama ataweza kuconcentrate, as in asikize manager wake, as much as the same thing na Bruno, I need them to listen to the manager and do what the manager wants. If Luke Shaw does what the manager wants, Malaysia anaweza kuwa amemake a very wrong move kama Luke Shaw atafanya chenye manager. And tukistick bado kwa Manu, before tuende to the next move, Lisandro Martinez bado ako wanted by both Manchester United na Arsenal. Lisandro Martinez ni a serial passer of the football with his delicious left foot. Anaweza cheza center back, anaweza cheza number 6 na anaweza cheza left back, na ni 5'9", na wanasema ni wanamuita pitbull kwa sababu wako physically built for the league, hata kama ni height wise hajafika ati 6 foot tall as you'd expect. Arsenal wanamview kama left back stroke left center back, kama kukava Fortieni na Computer Gabriel. Manchester United wanamuona probably as a defensive midfielder mwenye stroke center back. So in your opinion, Stano, which is the best move for him? Manake chenye Ajax wanataka tu ni demand zao ambazo ni 50 million pounds kwa met. The best move for Lisandro ni kuenda Manu. Manu sahii kuna shida ya CDM, of course. And Lisandro akienda pale ni sure bet you will be in the start 11 pale kama CDM. Maybe center back left not so much, but sana Iaza yatakuwa CDM. Uko na CDM pale, uliachilia Matic. Then Fred is not a serious CDM. 8 box to box. Then McTominay not yet box to box. So he has a big chance. So I wish angeenda Manu, na naona iki happen. Let him go to Manu. It is the best move for him forever. Yeah. Na before tutoke sasa huko kwa Manu and Arsenal bado ni kama wameagree personal terms for Yuri Tielemans. Apparently agent wake alikuwa na meet Arsenal hii wiki, but Arsenal ni kama wanadidha mdogo, na ni kama Tielemans is kind of like hoping for a Champions League move, but that will likely not happen and will end up choosing Arsenal. At the same time Arsenal wako wanaangalia, wanamtemea mate sana Serhej Milinkovic-Savic. We don't know whether it's going to happen or not. Alex, kulingana na wewe, who should Arsenal go for of the two midfielders? Manake Arsenal wanahitaji free 8 wa kureplicate kazi yenye Martin Odegaard hufanya on the right with Bukayo Saka on the left, sasa as an upgrade for Granit Xhaka. As much as wase wanaongelea kuhusu Yuri and Savic, actually mimi naona Savic as an out and out number 10 because Savic atakupea assists and goals. Savic hata kuoffer anything to do with defensive unless ni ball to do with aerial duels. Aerial duels Savic atakupea zote, lakini to do with defending Savic atapata shida. Na Yuri Tielemans, as much as I'm not the biggest fan of Yuri Tielemans, I know Tielemans will give you both. As much as not the best defensively, but Tielemans atakupea the final third pass and the defensive work na if you need it. Na kama mabao unataka ukitaka, as in the best move, I think Arsenal should go for Serhej Milinkovic, should go for Yuri Tielemans because first Yuri ni younger than Savic. Two, Savic Yuri will offer more compared to Savic. Alafu pia Yuri amezoea Premier League. Msee amecheza Premier League. Ako nyumbani anajua
uwezi hii as in, ni very few players ambao wamekuja Premier League katake Premier League kama venye Bruno alikuja. You just burst into the scene kwa Premier League like it was a small league. Ni very few players. I think Arsenal should go for Yuri, and Yuri is actually very cheap compared to Serge. Serge is 60 and Yuri, the highest you can pay is 40 for Yuri. Na sticking, okay, tukitoka Arsenal na Manchester United, moving to the other side of Manchester, Calvin Phillips ameweza kujoin City on I think a 4-year contract on 85,000 grand a week kama replacement wa Fernandinho. Ni a good move for him, manake ni mtu mwenye probably alifuata advice ya Pep, alifuata advice ya Marcelo Bielsa, manake Bielsa ni mentor wake sana Pep, na akatake your move. So do you think it's a good move for him? Yeah, it's a good move for Phillips, Calvin. Ukiangalia kitu ya kwanza ako willing to play for Pep. Si uliona hata mwenyewe alisema mazee, wakati niliona ni Pep ananiita nilienda. Hakuna kitu inakuanga fiti kwa game kama player kwa willing kuchezea team. Inambebanga mpaka yeye mwenyewe hata anacheza game ajiji sasa kwa maisha yake. So I think it's a good game. Ukiangalia Marcelo, system ya Marcelo Pep totally similar. So I think the same thing, the philosophy yenyewe amekuwa nayo Leeds kutoka kwa kid, the same thing will carry to Manchester City, na atashine, atastick and ataperform. Will perform. And Gianluca Scamacca ni kama akoset kwenda PSG for 50 million pounds. Scamacca alikuwa atemewa mate sana na Arsenal, lakini Arsenal wakaweza kumchukua Gabriel Jesus. I still feel personally as an Arsenal fan that we need a focal point like Scamacca, manake Gabriel Jesus, as long as he'll do a job for you centrally na anaweza link play, ako better out wide, manake but it's been well documented, unaweza pata in the previous video msikilizaji. So now that Luis Campos alichukua acolyte wake ambaye ni huko choo mpya Christophe Galtier, akaweza kwenda PSG, na ni kama wanamtemea mate sana Scamacca. Is Scamacca a good stylistic fit for PSG and how Galtier wants to play? Manake wewe ni fan mkubwa sana wa Scamacca na hizo bao zake from long range. Mimi siwezi kudanganya, kulingana na PSG huwezi jua PSG wanaenda kucheza style gani ya football. Anaitwa nani, Galtier alitumia Falcao akiwa Monaco, akatumia Kasper Dolberg, na akatumia the other youngster, I'm forgetting his name, but as much as Scamacca will fit in any system because of his older play, I don't think PSG is the right move for him, because first of all, PSG ku accommodate both Messi, Neymar and Mbappe, inamaanisha kwamba watatumia center forward, kwa sababu huwezi niambia Messi atacheza CM. Is footballing time kucheza CM haiwezi sahi. I think as much as we are saying Jesus is not the perfect number 9, the focal point you can use, I think Arsenal should go for Scamacca. As much as Sassuolo asking for 50 million, which I don't think it should be 50 million, it should be lower. But the problem is that Italians don't like playing outside the Italy. And Scamacca dream team ni Inter. Na kwa sasa haezi enda Inter. Tumeona wamesign Lukaku na. So actually PSG ndo timu inaweza toa hiyo pesa peke yake kwa sasa. Kwa sasa naona PSG ndo timu inaweza toa pesa. As much as not the best fit for Scamacca. Financially for him, it's okay. It's a good move, And now they have said PSG are changing the system of signing. They are not signing high profile players. They are signing players who suit their system, the system they want to play. And with Galtier, they are going to get a system they want to play under. I don't think Scamacca will be 100% suitable, but for the new manager, probably he can handle the egos of the likes of Messi, Neymar and Mbappe and accommodate Scamacca. And if that actually works, it might be a perfect move for him. The problem is that Messi has not prevailed when he plays with a focal point. He is the one to be kind of like the focal point of the team. And now he's in a team where Mbappe actually is the focal point of the team. Everything is built around Mbappe. Everybody passes to Mbappe. We have to wait and see if Scamacca can fit the system of Gat.
Haya. Na pale Chelsea of course, Chelsea walikuwa in for Raphinha mwenye alikuwa hijacked from Arsenal, and then mdogo Chelsea wao wana hijackiwa tena na Barcelona. Sorry. At the same time Chelsea walikuwa na mtamani sana Ligt from Juve, Matthias Ligt, but Ligt wants to complete his move to Bayern, ama Bayern are very much interested in him na ana prefer kwenda huko. At the same time tuliona Todd Boehly alikuwa anamtaka sana Ousmane Dembele, lakini Barcelona want to retain him, and apparently Boehly went balls deep for Gavi, lakini Gavi akasema I'd rather play for Osasuna. Sijui kama ilikuwa joke kama ilikuwa ukweli. Anyway, wewe kama fan wa Chelsea, what's next for you guys? Manake ni kama kila mtu anawakataa. Tukianza na Raphinha tunalewa amekuwa na agreement na Barcelona kutoka Feb. Ukiangalia ni dream yake utotoni kuchezea Barcelona. Then alafu unasikia tu anataka Leeds wanamuuza, and then unaenda unamwaga pesa juu Barcelona hawajameet their whatever, but the player then anasema hii haiwezekani. So anangojea Barcelona raise pesa wamkujie. So mbona usiende player mwenye anataka ako willing kukuchezea kuliko mwenye hataki. So the best thing in Chelsea wachana na Raphinha. There are better options out there. Kuna wachezaji wazuri huko nje wenye wako willing kukuchezea. They are even better than Raphinha. Mbona wasiendea watu? Yeah, they should wachana na Raphinha. Endea mtu mwenye anataka kukuchezea ako willing. And then ukiangalia Ligt, Chelsea were over it. Ligt I think ako 100 sahi wanamuza so. Na Ligt is bound to a new challenge, but not a Premier League. It was ingekuwa tu move iko fit. Ukiangalia yule Ligt tunasema ako 22, like ukiangalia mwili yake physically anakaa 40 na we know the Premier League. So I think Ligt could be best suited in the Premier League, but now at the moment he prefers a move to the German, of which na huwezi mchange. So let Ligt go. We still have some other options in the market. Na at the same time Dembele and his na prospect zake za kubaki Barcelona, especially given how tactically flexible and how tactically he's a tactical specimen and a tactical gem. Manake ni two-footed, hujui kama yeye ni right-footed ama left-footed. That means anaweza cheza left, anaweza cheza right, anaweza stretch play for you guys, na at the same time as much as ni mtu ana create chances, given his ambidextrous nature kama ile ya Son, ni mtu mwenye if he can stay fit and improve his output especially with his goals, anaweza kuwa specimen, na hiyo ndo probably reason yenye Xavi anataka kumretain. Do you think given siasa zake na Joan Laporta mwenye alikuwa anataka kumtoa and then akamprove wrong towards the end, akakuwa na decent end to the end of the season, do you think if they can keep him fit ni a valuable asset bado to Barcelona, ama atoke tu aende Chelsea bado venye, kwa sababu Chelsea wanamtemea mate sana given Tuchel who's worked with him before for Borussia Dortmund is a massive fan of his. Kitu ya kwanza ni shida ya Dembele ilikuwa contract. Dembele wants 19 per year, which ni ngumu kumpea kwa sababu given his injury record, Dembele amekuwa tu msee wa kuumia, amekuwa akiumia. Lakini there is this side of Dembele ambayo last season aliplay less matches and he was the leading creator La Liga nzima, na amecheza less matches na aka create chances nyingi. There is a side of Dembele which we are yet to see. Shida ya Dembele ni moja. Kitu ya kwanza si serious trainer. Anaweza kuwa very luxurious player kwa timu yako. Kitu ya pili, mchezaji anakuambia amechelewa kwenda zoezi, kisa alikuwa anacheza PlayStation. He's a professional. He's not 100% a professional footballer in the likes of the caliber of the likes of Ronaldo or so. Ni mchezaji naweza sema kama ni the same like Paul Pogba in terms of luxury. As in anapenda starehe, na ukimpea contract anataka I was joking with my friend the other day, Dembele ukimpea hiyo contract anarudi anaumia miezi 6.
Sasa anakufurahisha ili apate ile contract club hiyo story imeisha. But if Dembele stays fit, he is a force to be reckoned with. And he can be very good at any team. Yeah. Kweli kabisa mpenzi msikilizaji, hiyo ndo